Всем доброго времени суток, это у нас Genshin Impact. Так, у нас задание открылось. Как оно называется у нас? Так, Парящий дворец, Парящий, да. К Нинке надо сходить, к Нингуан. 35 уровень открылся, у нас приключения, теперь можем сходить. Так, это что за хмырь сидит? И что тут нужно делать? 45 метров. Ага. Look up there! That's the Jade Chamber! This is bad. Paimon's supposed to be your guide, but Paimon doesn't know where the way up to the Jade Chamber is. Well, since we want to go to the Jade Chamber, heading to its location on the map is the sensible thing to do. Let's look around. There has to be a way up there nearby. Ой, это поймешь, и болтушка все время болтает. Так, Парящий дворец. Сейчас заберемся, чай. Вот какая-то там оранжевая, зеленая штука летает. Скорее всего, туда. Или туда. Ага, вон туда показывает. Опять нас обманули. Ну ладно. Что такое? Клевер? Hey, look! There's some sort of mechanism thingy. Since this is the right place, it must have something to do with the Jade Chamber. Yes, this must be the way. И? Что с ней нужно сделать? Шандарахнуть? Точно. Летим, 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 летим. Так, давай вот так вот, через эти кругляши. Не просто так их поставили же. Куда они исчезли? Так нечестно, блин. Опять начинается эта коллаборация проклятая. Надо побыстрее. Тихо, 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 только не мимо. It only takes us up to here. Aw, if that wind current was stronger, we'd be able to reach the top in one go. Huh? Why? Or... Oh, Paimon gets it! If it was a secret, Ganyu wouldn't have let us try to find it ourselves, right? Alright, let's follow your plan. Then we can... Oh, hang on a moment. Look down there. Looks like we've gotten close to the Guizhong Ballista. Paimon has a new idea. Why don't we shoot you up to the Jade Chamber using the ballista? No. Paimon may have just forgotten to think about the safety measures. Oh, that's right. Now that you mention it, we could use the Guizhong Ballista to see if there's another way up nearby. Короче, Паймоша хочет нас запульнуть из гигантского арбалета. Это, конечно, весело, но так себе, я бы сказал. Так, где эта штуковина-то, не вижу, погоди. 200 метров с той стороны. Ну, говорит, у баллисты. Че сюда пролетал? Только за опытом этим. Запульни себя, блин, с гигантского арбалета. По-моему, на нас все время хочет подставить, чтобы мы сдохли. Так, вон баллиста наша. Так, в прицел посмотреть надо. А с нее прям целится? А, ее охраняют уже, да? Я не помню, я записывал или не записывал. По-моему, я ее отбил, эту штуковину. Мне, по-моему, без записи. Так, и что делать? Вы в зоне. А, вот так вот надо подойти к скрипту. Halt! Who trespasses on these hallowed grounds? Exactly. What are you talking about? We're invited guests. What makes you think you can treat us like this? No. Wait. Maybe this was Ningguan's plan all along. She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a millilith ambush here to arrest us. Now Paimon's mad. You, over there. This is a trick.
on guard duty. What do you mean, shameless? What nonsense! Seize these suspicious intruders at once! Well, here they come. Line them up and knock them down. Что за драка-то незапланированная? Иди полетай. Windblade. Freeze! This moment will be frozen in time. Капитан, помогай нам. А, ты вернулся? Не помер, что там? Вместо того, чтобы бить хиличуров, мы бьем своих людей. Who goes there? Who goes? Идите полетайте, ребята. Take the target alive. Let the show begin. Freeze! А, вы еще живы, что ли? So sorry. Ну, хана вам. Сейчас вас всех потом забьет до смерти. To arms! Да вы сколько вас тут добралось-то, я не пойму. Бессмертный, что ли? Идите полетайте, блядь. Бесконечно какие-то товарищи. Retreat! Славьте Господи. Отстали. Stop! What's all this about? О, Лиска пришла. Лиска? Да хрен знает, что происходит. Напали на нас. These two strange people suddenly appeared. А, They нет, это seem не to have Лиска. designs on the Guizhong ballista. Who are you calling strange? You Мне want to go показывают. to the А, Jade нет, это не Chamber? Лиска. Who are you? А, Кэтсин, это крутая штука, это девка, она, короче, там, блядь, молниями, не молниями, а это очень шустрая. Да-да-да-да-да-да. Well, as it happens, I am one of the Liyue Qixing. Она очень крутая. I'm Kuching, the Yuheng of the Qixing. I know of you, traveler. You're Ningguang's guests, yes? Didn't expect to meet you here in the mountains. Wow. Paimon didn't think we'd meet some super rich big shot out here in the middle of nowhere either. The Guizhong ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair, and yet it was fixed in a single night. I came here to investigate that occurrence. These Millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. So this was all a misunderstanding? Anyway, for a mortal to be able to repair an Adepti mechanism is quite the mystery. Так мы же ее и починили-то, ё-моё. Eh? Oh, right. So, Lady Yuheng, might you have any idea why Lady Tianchen invited us to go to the Jade Chamber? Just call me Kuching. I'd say that Ningguang's purpose is to request that the savior of Mondstadt take a more neutral stance. We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liyue as well. When you say protect, you're referring to their... Huh? You are mortals and thus under their protection. There was no way they would have regarded you. Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning this. I'll say it like it is. Well, you've got a point there. Still, this is the first time Paimon's seen a person from... Should I respect the shallow sense of time and condescension to more... Forget it. I shouldn't speak of them this way. This skepticism is mine alone. Either way, I will admit that the actions of the Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance. How surprisingly civilized of them. Well, for Ningguang, she would talk anything and everything. The time of the Adepti has long passed. And I'll stop here. Honestly, I hadn't intended. You should both be off to the Jade Chamber. Don't be the cream of Liyue's mercantile crop all see ascending to the Jade Chamber as the greatest favor? But, wait, that's right. Greeting gifts are a staple of Liyue's... All right.
you can decide on your greeting gift. You didn't actually have to come to Mount Tianheng. Go back. Well then. May we meet again, traveler. Короче, зря мы лазили на гору. И к Well, этой... that Yuheng к may этому not respect the арбалету. gods, but so, what should we get? Oh, right! Paimon dreamed of it. Paimon has a feeling that it would be perfect. Why don't we go with that? With a certain boom shakalaka, of course. Let's go gather ingredients. Time. Надо вернуться в город, найти проводника. Ну, пойдем. Соберем слаймов, чё. Так, нам бабла отвалили. Этот сидит там, охраняет. Нам пока не до него вообще. Слаймочки, где же вы? Где-то вон там, да? По-моему, пешком быстро. Ай, я упал, ну и балда. Давай починимся хотя бы так. Пробел-то не нажал при приземлении. Здорово! Полетай, слаймик. Ну-ка поплаваем, окунят соберем. Какой-то он бессмертный, смотри. Ему похрен на наши... Ох, ну еще шарики выкидывают, в которые можем попасть и зависнуть. Сам в него и попал. Красавчик. Ох ты тварь. Откуда эти взялись, твари? Да блин, нас самих током бьет. Ты ж ты мелкая херня. А тут с ними уже бился. Это обычно от фей бывает. Это. Тихо, тихо, тихо. Отлично, сдох. Так, одного загандонили. Что такое тут? Грибы. Так, там рыбка плавает, да? Вернее, что от рыбы осталось. Соберем. Вот эти нам кувшинки тоже нужны. Чашечка лотоса. Будем вкусняшки потом готовить. Так, тебя мы тоже. У нас уже больше 100 штук. Ох ты, ну вот откуда взялись, ёб твою мать. Всем умереть. Они тут, кстати, злобные очень. Что не очень круто. Так, тебя мы тоже заберем. Тебя тоже. Так, тот пошел нахрен. Нам куда-то сюда, да? Ага. Тут-то кто? Did you hear that? It seemed like it came from those ruins over there. Uh-oh. It looks like the trip. Похитители сокровищ — это самые слабые враги, как по мне. Здорово, пацаны. Что, скучали тут без меня? Сейчас вас всех заморожу для начала. А потом разгандоним вас. Так, ты полетай, иди. С братаном своим. Да блин. Слушайте, такие, как понос. Я понимаю, надо комбинировать эти все атаки, но этих по одному можно убить. Здорово, стрелок. Прошивочка. А, слышь ты, картошка-копатель. Че, все или не все еще? Что тут написано? А, цветочки надо собрать.
Так у нас цветок сахарок и так был. Давай, ты кто такой? Thank you for your help, kind travelers. If you hadn't come to my aid, Aw, it was nothing. I understand. Don't say that. I'm Meng Dan, a supplier for Mingxing Jewelry. I never expected that those treasure hoards. Is there anything that you lack? Wait a moment. Actually, Oh? And what might? do you have a box that can store presents? Of course we do. How can one sell antiques without gift boxes? Now just give me a moment, and I'll let. Great! Paimon Sugar Frost. Так, теперь нам можно коробочку. Вернее, нам подгонят коробочку блатную. Так, что-то знакомое место здесь. Тут где-то есть затопленный дворец, мы с другом проходили, а у него, я у себя вот не прошел, к сожалению. Ну, наверное, пройду как-нибудь. Так, ну что, погнали сюда, что ли? Так, нам в ювелирную мастерскую надо. Угу. За коробушкой. А мы тут все равно все скупили уже практически, да? Hey there! A guy called Meng Dan told us that we could get a nice and shiny. Uncle Meng already told me about it. Many of the best goods in our store какую were found выбрать? by Uncle Meng. Правую, If левую. anything were to happen to him, it would be here. This container is itself an antique. Yep. It's great! Hang on a moment. Could we borrow one other thing? Sure, please help yourselves. Traveler, this clay pot looks really awesome. If А we вас use нам an зачем? antique as our mixing bowl, we should be able to make a Поставь great вазу, мы будем snack. бросать в нее кости. It's done! The one and only. Oh, yes. You must. Woohoo! It Это looks потом, когда нам дом beautiful. откроют, а мы еще с чайником не прошли миссию. Great! Я даже Now не that знаю, we've где got миссия с all that we've чайником. got into the spot, Может, в нефритовом дворце нам чайник подарит? Глазурь в слайме. Отлично, спасибо. Так. Проводник где-то там. Какого хера он наверх забрался, не пойму. Этот проводник. Ну, оббегать я точно не буду, полезли по стене. Что это такое тут? А, блин. Я думал, эти... Как их называют-то? Светлячки. О, сундук нашли. Клевер везунчика. Еще выше проводник. Он что там, в замке сидит, что ли? А, вон стоит. О, мы сейчас пойдем кататься, да? Буюнь. according to Kuching, this is what we should say. Excuse me, do you sell the moon here? Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes, speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Yep, And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuheng. Опять нас подозревают, что не тот пароль. Какой уж дали, тот и использовали. О, мы в нефритовом дворце. У нас эта Нинка есть. Она выпала I've been практически waiting сразу. for you, returnee from Joyun Karst. it's Ningguang. Since this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope you like it. Oh, for me. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Oh no, it's nothing. I'm glad you like it too.
This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. One day, I believe it will overshadow all 7 nations. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn. Wait, was Vergoldet one of your people? Just Vergoldet? No. Everyone at Wangshu Inn is one of ours. At the Guizhang Ballista, yes? You weren't peeking on us from the skies the whole time, were you? I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people, after all. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. Так. Еще поговорить с ней, да? Ну, давай поговорим. I believe that you've heard of the Archon War. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost. In the end, only 7 victors remained standing in Tevat. They built cities and nations on the corpses of the vanquished, and thus began the era of the 7. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days, gods that failed to seize the title of Archon. Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the 7 changed over the last 2 millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue, but the Order of the 7 will not collapse simply because of that. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time, even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis. That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act, hiding the Exuvio was a necessary maneuver to take the initiative back. To play. Who's this enemy you're talking about? What do you think, Traveler? Huh? What are you two talking about? Well answered. The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little... Да, все запутано, короче. В общем, было много архонтов, они бились, остались 7. И теперь еще где-то прячутся остальные архонты. Ну, вернее, те, кто хотят ими стать. И убивают ненужных архонтов, чтобы занять их место. Вот это дворец, вы видали? Нефритовый. Есть что стырить? Опа, прогрузились. Блин, прикольно ваза в стиле какого там? Воншуй. Так, туда можем пройти. Блин, красиво. В стиле воншуй. О, даже бассейн есть. Смотри, вот бассейн этот.
прудик небольшой. Не, офигенский дворец. Так, Нинка, привет. А, сначала я у тебя стырю что-то со стола. Так, это мы посмотрели весы. Что-то она взвешивает. Посидим на месте. Нингуан немножечко. Ладно, не буду я тут угорать. Погнали. Be at ease, you two. Make yourselves at home if you wish. Can we really? I have invited you two here as friends. And when friends come over to... Ooh, isn't this that legendary wall? Why, you've kept your ear to the ground, I see. That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from that wall. It's super famous. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants, but the secrets of the mercantile world are of no interest to you. If possible, I'd like, but if you were to choose the more trustworthy person... Выбор между верой. Так, я хочу, вот если я скажу выбор между верой богов и неверием, и мне близок, если скептицизм, кицин, дадут мне кицин или нет? Нингуан у нас есть. Давай вот так вот. You'd pick Kuching? Nah, I originally thought her a bit too hard-headed. With someone of, but after she said those words, the time of the Adepti, well, I must say, I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But, indeed, it seems that you understood what I meant to say. I called for the gag order and for the Exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation. With Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As the Tian, allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time. It's exactly as Zhongli said. The Qixing only provided the venue for the... Wait, that's right. Speaking of ends... Of course. Lyman's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. It's all right. I like direct people. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How... Yay! Paimon was just waiting for you. One of the sheets on that wall. Ой, это Don't look at поймоша. Paimon like that. One of these sheets of paper will sell for Just imagine how much... Let's grab one. The biggest one. Ай, поймоша. Так, ну давай посмотрим, что тут можно взять. Huh? Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. La 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 la. Let's... Huh? There's a place marked with a circle on here. Oh, could it be sigil of permission? Something? Aw, that doesn't sound like... This piece of paper shows that a cheat... Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all... But research on the sigil of permission? Speaking of which, there's also some connection between you and the sigil of permission. Seems there's still... Oh. Well, should we not go then? Oh, so you're saying that it's precisely because... That's... Anyway, we'll see if you... Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the... Так, короче, нас типа наняли. И придется нам пойти туда, куда нас направляют. Ну, это, наверное, мы пойдем в следующий раз, да? Сейчас мы поднимемся наверх. Блин, ну шикарный дворец, конечно. Только убираться в нем надо. О-о-о. Это жесть. Похлеще той, что он огромный. Так, ребят и девчат, ну что, на этом я закончу. Ну какая красота, а? Блин, какой видон. А уж про дворец я вообще молчу. И корабль, и вон тот как. Так, а на какой корабль я летал? Погоди, нет, вот на тот я не летал. А это прибыл, который я летал вон... А, нет, вон тот вон там стоит, вон вдалеке. А вот в этом я еще не был. Ну ладно, на этом все.
Всем пока-пока. До новых встреч.